හරි. මේක තවත් වීඩියෝ එකක් අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ එක්සැම්පල්ස් අපේ ChatGPT පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපි බලන්න යන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට රෙසියුමේ එකක් ලියන්න ඕන කියලා. Write a resume, civil engineer. I graduated 2022. I have experience 2 years. වෙනද රෙසියුමේ එක ලියනවා නැද්ද කියලා. අපි අහමු write a cover letter for a IT engineer. ඒකට දැන් රෙසියුමේ එක වෙනස් වෙනවනේ රටින් රටට. ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ රෙසියුමේ එක ලියන්න කොහොමද කියලා කියන්නේ එහෙමනම් එතකොට එයා ඒක තව ටිකක් වෙනස් කරනවා. ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ රෙසියුමේ එක ලියන්න ඕනද කියලා. ඔයා වැඩිපුර දත්ත කියන්නේ එතකොට තව ලේසි. Write cover letter according to the standards for a IT engineer. දැන් අර උත්තරේ නෙමෙයි යා දෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකන් විදිහට රෙසියුමේ ලියන්නේ. Recipe for using bullets, headings, subheadings. I have an interview on business analytics. Me talk 10 questions and give answers. ඒක ස්පෙસિෆික් වෙනවට තව handle මට ඉන්ටර්වියු එකේ තියෙන්නේ Coca-Cola එකේ. එහෙනම් මේකට මොනවද උත්තර දෙන්න? මට ප්‍රශ්න මගේ ඉන්ටර්වියු එකේ තියෙන IBM එකේ. එහෙනම් මාර්ගෙන් ඔයා ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට මම උත්තර දෙන්නම්. එතකොට තව ඔයා කතා කරන ඕන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒක කරන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයා පාවිච්චි කරලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් හොඳ දිනුවක් අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි.